7. Gewohnheiten, die, Adagurage, Stärker Mahane, Alsgezuver, Wussten Sie, das die, Muskelmass, der Menschen. Menschen mit 80, Geronim Vergleich zu, Ihre bereits, Fasthowl, Bertesti, ist, Kranking, Sarkopenie, genannt, Rotmillion, von Senioren, weltweit, schleichend ihr, unabgangegeit. Morals, 50 Millionen, Layer Erixin, Leiden darunter. En Jeeds Jar sind Schwachmaskellen für über 300.000 Krankenhaus Fintal, auf Grand von Sturzen während Twortlich, Hier ist, die schockierend, Wahrheit. Einem Journal of Physiology veröffentlicht Studies 8. Das Dessert, Muskelschwund, kein unvermeidlicher, ist. Tatsächlich sind manche Menschen in ihren 70 genauso stark, leistungsfähig und aktiv wie jahrzehnte jüngere Menschen. Sie bestigen Berge, Tribon Sport und Lebenwillig, Unabinjaga, Rend viel ihre Alters, Jennison Schwierigkeiten haben. As einem Stell, out soll stehen oder, ein paar Stufen, zu steigen. Also, was ihr Geheimnis. Lot Forschung der Mayo Clinic und der Harvard Medical School kennen die meisten Senioren, to 93% von ihnen. Nicht die Gewohnheiten, die Alter, Biddington, Muskelschwund, Versgor, Oder-Soger, Koan, Kanan. Noch überraschender ist, das Signage, Jajage, Artem Pfefflem, Tetsklich, im Widerspruch, Zuden, Wissenschaftlich, Wissenden, Erfolgrepten, Stefan. Deshalb stellen wir in diesem Video die 7 Gewohnheiten vor, die Superager bis in ihr 80 und 90 Jahre stark, unabhängig und aktiv halten. Aber bever wir loslegen, klickt auf Gefällt mir und abonniert uns. Damit ihr keine weiteren, wissenschaftlich, fundierten Gesundheitstipps wie diesen verpasst. Und lasst uns in den Kommentaren wissen, von wo aus ihr zuschaut. Also lagan, wir los. Gewohnheit NR7 hormtischen Stress nutzen. Ein der merkwürdigsten Eigenschaften starker Senioren ist, dass sie sich bues, kleinen Mengen, Stress aussetzen. Das nennt man Hormesis, die Idee, dass das, was einen nicht umbringt, einen stärker macht. Laut dem Buck Institute for Research on Aging aktiviert, Einkers Ballastong mit bestimmten Belastungen cellular Abermechanismen, die das Muskelgewebe schützen und die Kraft auch beilatarn, Erektion steigern, die drei stärksten hormonischen Stressoren sind Temperaturschwank, Duschan MIT 30 to 60 Sekunden, kaltem Wasser, Binden oder Murmels pro Woche in die Sauna gehen, Kultenwirkung, aktiviert Bronze, Fett und Muskelschutzhormon. Rend, Hitzanwirkung, Hitzeschockroutine, Auslist, die Muskelzellen, reparieren. Im Finische, Studiergub, das Senioren. Die 4 to 7 Mal pro Woche in die Sauna gehen, 40% weniger Muskelschwund hatten, Intermittierens fassen, die beschränken der Nahrungsaufnahme auf ein 8 to 10 Stuntages, Zeitfenster, verbessert, die Muskelqualität, und regent die Autophagie. Das Zellular, Reinigung Stem des Krippers. Studien zeigen, dass die Mitochondrial Aktivität in den Muskeln in Year 12. Woken 10% gastigert werden kann, explosive Muskel contraction, occurs intensive Anstrengung. Vidas drucken. Gegen ein, unbioglitches, Objekt für 5 to 10 Sekunden. Contraction on, Zenden stark, Signal, die, Muskelfassorn, grows inactive zu helten, Anna die, Gelenk, zu bellassen, der Schlüssellied, in Curzon, Contralatin, Bellaston, MIT, Ausreichend, Erholung, Richtig umgesetzt, aktivieren dies Gewohnheiten, Langelbekitzen, die, Muskelmass, im Alter schützen. Gewohnheit NR, 6 Protein Timing, ist wichtig. Die meisten Senioren wissen, wie wichtig Protein ist.
Da, viel Mahan, an Feller, der Zeitpunkt der Protein zuvor ist, genoso, wichtig wie die Mensch, mit zunehmendem Alter entwickelt, unser Körper und sogenannte Anabol Resistenz, wir Worten Protein nicht mehr so effizient, Deshalbist an Feller, alle Protein in einer Malzeit meist, demabendisen, zu Zunamon, la einer Studie im Journal of Nutrition, diesem, besten, die Protein, Zuverteilen, etwa, 25 to 30 gram pro Malzeit, dreimal täglich, so haben ihr, Muskeln, Maria Maglichkatan, über den, Tagverteilt, aufzubauen, Stat Muslim, Morgen Sultan, Eier, Griechen, Joghurt, Oder, einen Protein-Smoothie, Essen, Actin. Beim Mittagessen, auf ein Proteinreiches, Essen, mit Fisch, Hühnchen, Linsen, oder Bohnen. Design Fake, Underung kann die Muskelproteinsens. 25% Verbessern und half den Teilhorn, einer Studie der University of Texas. Muskeln, aufzubauen, sonst etvos, in ihrem Lebensstil zu undern. Tipp NR5. Vitamin D optimal nutzen. Vitamin D ist nicht nur für die Knochenwichtig, sondern auch für die Muskelkraft. Mehr als 80% der Senioren litten in einem Mangel, der als stiller Kraftkiller bezeichnet wird. Harvard-Forscher fanden heraus, dass Vitamin D-Gene, die an Muskelwachs, den Funktion beteiligt sind, direkt aktiviert. Senioren, mit optimal, Vitamin D-Spiegel hatten, 25% stärker Muskeln. Schneller, Reaktionszeiten und ein besseres Gleichgewicht, was das Risiko reduzierte, das Problem? Mit zunehmendem Alter produziert unsere Haut 50% weniger Vitamin D durch Sonnenlicht. Und die Standard, Flang von 600, i.e. pro Tag ist viel zu niedrig. Die meisten Senioren benötigen täglich 2.000 IE. Idealerweise sollte man mit Vitamin K2, Kalkablagorangen, in den Arterien vorzubogen. Lassen Sie Ihren Vitamin D-Spiegel testen und streben Sie mindestens 40 ng per Milliliter und Ihr Muskel stark zu halten. Tipp NR4. Ensandungen bekämpfen. Wissenschaftler sprechen nicht sonst von Inflammaging. Chronische Leichtensendungen bauen Muskelprotein schneller ab, als der Körper es ersetzen kann. Im Study der Tufts University ergab, dass Senioren mit den stärksten Entsendungen dreimal schneller Muskelmasse verloren als diejenigen mit den geringsten. Superager bekämpfen Entsendungen täglich, indem sie nehmen Valig, dunklen Rom, schlechter, Schlefken, Entsendungen, 40% erhöhen, Guttern Harn, reich an Pflanzenvielfalt and fermentierten Lebensmittel wie Joghurt, Kefir und Sauerkraut. And den meisten Tagen moderate trainieren, nur gelegentlich, mit Intensitätsübungen. Entsendungsmen Nährstoff, zu sich, Nemon, Omega-3 Fetts, Kuren Kurkuma, Grüner Tee, Beeren und Olivenöl. Entsendungsmarker VCRP unter 10 zu halten, und kann den Unterschied zwischen Geberklichkeit und Kraft ausmachen, Gewohnheit NUR 3, Mikronheiten, Hard Power, Protein ist nutzlos, ohne die, Richtachen, Mikronharstoff, die, Ehrenkruper bei, der Nutzen, Nestützen, Superager konzentrieren, sich auf Engerstoff, Magnesium, aber 70%, der Senioren, Leiden, Magnesiummangel, Abel, Ease für, over 300 Prozess, einschließlich der Muskelkontraktion, unerlässlich ist. Ein Study aus dem Jahr 2021 zeigte, dass ausreichend Mengen mit einer 30% stärker Griffkraft
in Verbindung gebrecht worden. Kritten, nicht NUR, für Bodybuilder, und täglich. Dosis von 3 to 5 Gramm steigert Muskelmasse. Kraften, Soger, die, Gehirn, Gewohnheit, Beilatoren, Erwachsenen. Vitamin B12 Methylcobalamin. Entscheidend für die Nerven und Muskelfunktion. Ein Mängel ist, häufig da die Aufnahme. Mit zunehmendem Alter abnimmt in manch Medikamente die Nährstoffabon. Als Spurenelement, Zink, Zellenkrumm, unterstützen die Insulinsensität und die Nährstoffversorgung der Muskeln. Gesellte Kronhurst, fests helfen Senioren, sinnvoll zu ergänzen, anstatt auf generisch, Multivitamin zurückzugreifen. Habit number 2. Protect neuromuscular connections. Muscles don't work without nerves. The neuromuscular junctions that connect them weaken faster after age 60. That's why some people lose strength even if they re-eating enough protein and exercising. Superagers keep these connections alive by doing coordination-based activities like Tai Chi, dancing, or ping pong, which improve brain-to-muscle communication by over 30%. Using supplements like alpha-lipic acid, acetyl-L-carnitine, and B1 forms to protect nerve muscle links. Practicing breathing techniques such as box breathing to stimulate the vagus nerve and boost neural activation. Staying mentally sharp with challenging cognitive activities, which directly benefit neuromuscular health. This is why many superagers move with the agility and speed of people half their age. Gewohnheit. 1. Progressives wider stand straining. Das wirksamste anti-aging Medikament ist keine Pill. Sandern wider stand straining. Die Tufts University bezeichnet es als die effektivste Methode gegen Muskelschwund. Der Schlüssel liegt jedoch in der progressiven Oberlastung der Schrittweisen Anpassung der Muskel. Intensives. Wider stand straining bis am Muskelversagen sendet Starkwachstumssignal die bis zu 72 Stunden anhalten. Zusammengesetztbügung wie Neobogen, Rudorn und Druckenbeans, Pruken, Marier, Muskelgruppen und sorgen für eine stärkere hormonelle Reaktion. Acute verhindert Stagnation. Die Betonung der Absent exzentrisches Training hilft beim sicheren Muskelaufbau. Auch Voranganger, Study der University of Alabama Ergebas. Letier Erwachsene, die 12, Wachigas Progressives Wider Stance Program. Begannen.